Hello guys, nizere ko umeze neza. Twongeye kuba ikaze hano ku muyoboro ONEBU Opportunity Hub Rwanda. Nkuko mubibona tukaba tugiye kuza kubasharinga scholarship ibashe kuza kuboneka hano kuri INES Ruhengeri. Urabona ko hano turi kuri INES Ruhengeri admission portal aho dufite scholarship barabigaragaza neza ya Ministry of Health, ikaza kuba yatangajwe ku tariki enye z'ukwezi kwa munane mwaka wa 2026 amasaha hari 2:40 za mu gitondo. Rero uramutse ugeze no kuri no scholarship hano ukaba wafungura hano baraza kukubwira ngo sponsorship, ubwo numutera nkunga. Sponsorship ni Ministry of Health, category ni undergraduate, allowed department ni Biomedical Laboratory Sciences ndetse na Anesthesia. Rero muze guhita muba mwagerageza aya mahirwe ukiyabona. Muri no video tugiye kuza kugusobanura neza uburyo ki wakora application, tugusobanurire amadokima yose akenewe. Turaza kuba tukubwira scholarship step by step uburyo wakora application. Turaza dufungure na link yo gukora application tukwereke neza uburyo wakora application, maybe ukayikorera. Waba ukenera kuba wagira iki, wakenera ubufasha, ukaza guhita twandikira kuri nimero tuza guhita tubasigira kuri screen. Video irimo irajya kurangira kugira ngo uhite uba watwandikira, hasigaye duhite tugufasha. Rero nkuko twayimabwiye, iyo ubonye amahirwe nkaya uhita uyagerageza, ntabwo utegereza ngo uzabikora ejo cyangwa ejo bundi. Niba ufite ibisabwa hita ukora application. Rero niba aribwo bwa mbere ugeze no ku muyoboro ONEBU Opportunity Hub Rwanda, wakanda subscribe, share in the comment, hasigaye tukagenda tubana gatanu ku kandi. Hano umaze kumenyera yuko buri opportunity yose tubonye duhita tuza natwe tukayibasharinga. Niba ari gusoje secondary school ukaba utarabona AD certificate yawe cyangwa se result slip, waza kubutegereje gato, harandi ma scholarship wowe waza kubukora. Aya ngaya yo abasaba AD certificate yawe. Rero tudatinze tugiye kuza guhita tureba neza ibisabwa abari buze gukora application, ni bande duhite tureba n'amadokima yose aza kuba akenewe. Rero kugira ngo uze kuba watangira gukora application ubundi igihe ugeze kuri no interface, kuri no website ya INES Ruhengeri, wowe uraza ugahita hano kuri admission. Iyo ugeze kuri admission nta kindi ukora, uraza ugahita ufungura hano kuri application form. Application form iyo ifungutse hano uraza ukareba, barakubwira ati welcome to our admission portal. If you are already begun our application journey, you can easily track or resume your progress here. Rero iyo watangiye application birumvikana hano uba waza ugahita utangira ukajya kuri progress, cyangwa se ukaza kuba wakora track igihe wayisoje, ukareba niba uri accepted cyangwa se niba utaraba accepted. Rero twebwe turaza guhita dusimbuka tujya hano hepfo kuri available scholarship. Hano kuri list niho uhituza ugahita wasanga Ministry of Health. Hano hakaba hari August 4th kuri mu 2026. Hano niho ino scholarship yabaye announced. Rero wowe uraza ugahita ufungura hano kugira ngo making sure ko ugiye gukora application muri scholarship. Nukanda hejuru ushobora kwisanga wakoze application bisanzwe kuri admission portal ya INES as private candidate. Hano ukaba wasanga nta scholarship uzabona, wowe uzahite uza ufungure hano kuri Ministry of Health, kuko uzabubona kuri list of scholarship and financial aid abariho uhita ubona ko ari ugomba gufungura. Kimara kwafungura rero uzaza uhita ubona hano scholarship, uzongera ubibone hano category ni undergraduate, already faculty cyangwa se department hari Biomedical Laboratory Sciences BLS, hakaza Anesthesia. Hano murumva ni ibintu by'ubuvuzi by'ubuganga. Kugira ubyige bisaba kuba warize amasomo tugiye kuza guhita tubona hasi ya science. Rero hano baje bavuga ngo gukora application byatangiye tariki enye, bizarangira tariki ya 18 z'ukwezi kwa munane. Urumva yuko ni igihe gito, ugomba guhita ugerageza ugakora application hakiri kare kugira utazakererwa. Rero kuri eligibility, kugira ngo uze kuba wumva ko wemerewe gukora ino application, ugomba kuza kuba uri umunyarwanda, Rwandan national who have completed general secondary education in one of the following combinations. Ugomba kuza kuba warize PCB, ubwo hano ariyo physics, chemistry and biology, hakaza mathematics, chemistry and biology ariyo MCB, hakaza biology, chemistry and geography ariyo BCG, hakaza associate nursing qualifications ku bantu bize nursing muri secondary school. Murabizi yuko muba mwarize aya mashami yose ya science, ariyo mpamvu ikintu cyari cyo cyose, isomo ryose ryose ry'ubuzima muri kaminuza waryiga. Noneho ubwo hano kuri admission test
and selection progress. Murabizi yuko Ministry of Health ubundi mpamvu ikunda gutanga ama scholarship ni kuri gahunda yayo ya 4x4 aho yavuze ati igomba kuza kuba yakuba abaganga bahari mu kazi nyuma y'imyaka ine. Strategy rero no kuba bashira imbaraga nyinshi mu gutanga ama scholarship kugira ngo abana bazi kuba bakwiga. Rero Ministry of Health itandukanye n'andi ma scholarship menshi muzi kuko yo ibanza yakoresha na exame kugira ize kubona abakandida beza. Rero hano baje bavuga ngo candidates who meet the minimum admission requirement as per the Higher Education Council. Iyi ni heke ku bantu rwose mwiga kaminuza n'abifuza kwiga kaminuza, heke mugombe muyimenye. Rero ubwo no kuvuga ngo uzaba wujuje ibisabwa na heke kugira ngo abe yajya kwiga kaminuza as well as institutional requirement, akaba yuje n'ibisabwa na kaminuza will sit for admission test scheduled on 24th August 2026. Ubwo ku bantu bazaba bari bujuje ibisabwa bazahita bajya gukora exame izakorwa ku tariki 20 n'ingahe nenye z'ukwezi kwa munani. Final selected or admitted candidate will be based on admission test score. Ubwo kugira ngo uhabwe scholarship rwose bizaterwa n'amanota uzaba wagize. Hano hari notice ugomba kuza kuba wamenya. Selected candidates will be required to complete their registration formalities including payment of tuition and registration fees within the deadline set by the university. Ubwo university yo izahita ibabwira ati wenda kwiyandikisha bizakorwa muri iki gihe. Murabizi yuko muri kaminuza iyo ugiye kwiga uriyandikisha, ubwo icyo gihe period bazabaha ugomba kuzahita uyubahiriza. Hano bavuze ngo any false information or falsified document submitted in the application will result in immediate disqualification upon discovery within potential additional sanction depending on the level of violations. Ubwo nukuvuga ngo hano uramutse utanze amakuru atariyo ushobora kuza kuba wabihanirwa bijyanye na level watanzeho amakuru atariyo. Rero twihuse hano tugiye kuza guhita tureba uburyo ki wakora application kugira tutaza gutinda. Hano bavuze ngo application process, application documents S6 ID and recent passport photo are accepted through the INES online application portal. Rero ku bantu bari gukora application ugomba kuza kuba ufite AD certificate yawe, ukaza kugira passport photo passport cyangwa se ID, none ukaza kuba wagira na recent passport photo. Ubwo no kuvuga wowe ubu ngubu atari ya foto yawe ya kera, ugomba kuza kuba uyifite maybe wafashe mu gitondo cyangwa ejo, cyangwa se uzafata mu gitondo ejo hazaza. Ukaza kuba afite na certificate yawe ndetse na ID yawe biri muri PDF. Ifoto yo murabyumva izabiri GPG, noneho ukaza kuba wabisubmitinga kuri no application portal. Ugize ikibazo rero ushobora kuba wa contacta ino nimero bashizeho kugira ngo uze kuba wafashwe. Rero iyo ugiye gukora application nta kindi uraza ugakanda ahangaha, wasoza ukaza guhita ubona general guide, asigaye ukaza guhita ubona bya bindi byose twahoze tubona. Ubwo w'ikintu uhita ukora uhita uza kuri continue application. Iyo ukanze continue application bagusaba amazina yawe, ndangereka nshiremo tumwesige, nshireho ONEBU, yes ONEBU, onaho nshireho email tumwesige ONEBU, asigaye nze gushiraho nimero ya telefone. Okay, urabona ko hano habaye verify. Ubwo iyo wabaye verified uhita ukanda save and continue, asigaye ukaza guhita utangira hano application. Rero application urabona ko amazina yanjye aba yagezemo tumwesige ONEBU, hakaza email yanjye. Ubwo uhita wuzuza ibindi bisigaye. Ubwo ibindi bisigaye byose nta kiba kidasanzwe kiba kirimo. Hano kuri education background bakubaza ahantu wize, igihe wahigiye, ibyo wize, academic information bakubazamo index number yawe ugomba kuba uyizi. Hano kuri supporting document hano bakubaza amadokima menshi. Uramutse ufite report zawe zose nazo wazishiramo. Ufite hari n'ibyangombwa bindi basaba, ufite English proficiency test wayishiramo, ufite criminal record naho kuri medical health barabikubaza, cyase kuri health bisanzwe nyine byose uraza ukabishiramo uko babikubajije. Asigaye ikintu cya mbere kibanze ugomba kuba ufite nyine ni AD certificate yawe na diplome na biro ikintu cya mbere kibanze ugomba kuza kuba ufite ni AD certificate yawe, ID ndetse na recent passport photo. Ubwisoje rwose ugasubmitinga bahita baguhereza aga tracking ID ariko kakwereka yuko application yawe yagenze neza. Yes,
Thank you very much for watching my video. If you are interested in what kind of content we do, you may do subscribe, share and comment. Asigaye tukazajya tubana gatanu ku kandi. Niba uri umunyeshuri usoje secondary school cyangwa se hari uwuzi wamusharinga amakuru tugenda dutangira hano, akaba yakinjira muri group ya WhatsApp duhuriramo dutangira amakuru hakiri kare, asigaye ntazajye acikanwa n'ama update nk'aya ngaya. Thank you very much. Subscribe, it is very important.